together. So for a tomato farmer, the truth of the matter is your urea and NPK is not going to be enough to give you the nutrients that the crop needs. So abin da yake magana a takaice, ya ce wannan misali ne bayar a nan. Wannan shi ne target ɗin yadda yake noma. Yes, a hekta guda, wannan kuma na ke. Ya ce to abin da ya faru a nan shi ne, domin ya samu wannan adadin da yake nema ɗin, to sai dai haɗa wayancin kalolin takin su 15-15 ne, 20-10 ne, kaza ga su can keji 50-50 ɗin can ko? Ya ce to sai dai haɗa sannan ya samu wayannan abubuwa. Sai ce amma ga manomin tumatir ba zai yi a ce kawai kai amfani da NPK da urea ka samu duka wayannan abubuwan da kake so. Don haka sai ka yi haɗe-haɗe da yamusai kamar hatsin bara kenan. To shi ne yake kokari ya mana bayani a can dalla-dalla mu. But let me quickly go back to this so that you also understand why we are saying that you need so quantity of nitrogen, so quantity of phosphorus, and so quantity of potassium. Every nutrient has the role that it plays in your crop. So for example, every nutrient has its role in your crop, and it has when it plays a role in your crop. So a wanda yake magana ya ce zai sake bayani don kowa ya gane muhimmancin batun takin nan. Ya ce domin kowane sinadari, ba muna da sinadarai akalla guda uku da aka nan ba, wane da wane? Akwai nitrogen, akwai mene? Akwai kuma mene? Ya ce to kowane da kake gani a nan, akwai rawar da yake takawa a wajen shukan, a kan shukan. Sannan kuma akwai lokacin da ake buƙatan a saka shi. Amma abincin da za ka ba yaro ne jariri ya sha bamban da wanda ni za ka ba ni, ya sha bamban da za a ba wanda da titi sosai yake. Ya ce to don haka sai ka kalli kowanne wani rawa zai taka kuma a wani lokaci. Sai sa yake so ya mana bayani dalla-dalla mu. So let us go back. When we talk about timing, if you look at the red line, the 1 of 100, when does it pick up? At how many days will you see that? Bayanin da ya yi saboda wasu kawo, idan ana batun lokacin sanya taki, wannan jan ba shi aka fi bukata ba, sai ce to ka kalla tun daga shuka a wace rana aka fara sashi, daga wace rana fara? No, not that one. Sorry, the purple, last one, the one that is the P. Okay, to na kasan P din na wannan. So you see that it speaks from 30 days. Tun daga rana na 30 ko aikin shi yake fara. So da haka Which one? Kowa ya kira wannan din phosphorus. That's your phosphorus. P din kenan. So if you look at it, it speaks from 30 days. So what that means is that if you decide not to apply phosphorus at 30 days, it is not going to be so useful for the crop. Sai ce abin da wanda yake nufi idan ka ce kai ba za ka sa ɗin ka ba phosphorus ɗin sai bayan kwana 30. Shi da kamar kana asara ne. Shi yasa akwai masu zuba taki da masu zubar da taki. To ka sa shi a lokacin da ya kamata ya dace ka sa shi domin shi ne zai amfani. So that is why we encourage that your DAP, your NPK should come in as soon as you finish your transplant. Because you see, your NPK, your N, your nitrogen will start being useful from 10 days. And your P will only start becoming useful at about 25-30 days. But it needs to have already been in the soil before that time. So nan yana bayani ne akan cewa shi yasa ake ba manoma shawara idan ka zo sa taki za ka amfani da NPK ne ko da ana so daga tsarin ka gama da shi ka saka shi domin lokacin da zai fara amfani ma ya jira shi. Ya ce kamar NPK yana fara aikin su da kwana ma 10, 7, 8, 9. Shi kuma wancan zuwa kwana 25 zuwa 30. Amma idan yana ƙasa kawai yana jira ne ga abincin nan daga ya fara miya aka ba shi an gama an wuce gurin. Yasa wani masu ke cewa wai yaro sai ka zo din ko
ai kuma tun kafin lokacin ne tana tasowa ga abincin shi to shi ma haka tumatir sai ka sa shi tun da wuri kafin lokacin da ake buƙata. The same thing applies when you say you are putting manure in your soil. Your manure does not become useful until later. Sometimes it is even the manure that you put the previous season, you use the next one, not the one that you use this in the past season. Because remember, the major components to in your manure is the N and P that we are talking about. Yake bayanin cewa to kamar yadda aka yi wancan bayani a kan NPK da dako, to haka takin gargajiya da ake amfani da shi. Ya ce shi ma kana buƙatar ka sa shi ne da wuri. Kila ma ka sa abin nan lokaci kafin ka yi gyaran gonan sai a mutsuke shi da ƙasan gaba ɗaya. Ya ce domin aikin shi yana zuwa ne daga ƙarshe daga baya. Ya ce ta yi ma abin da ka yi amfani da shi na manuwa a wancan takin gargajiya a shekarar da ta wuce shi ne zai yi amfani bana. Amma idan ka ce sai da shukar ka ta girma za ka je ka sa, to ka sa mu shekara mai zuwa ne ba dai wannan shekara. So summarily, the first thing you should give attention is your root establishment. And what you need for root establishment is your phosphorus. So between your first and second week, ensure that you have applied your phosphorus contributing fertilizer, which can either be DAP or NPK. Sai ce abu mafi muhimmanci. Yes, after transplant. 1 or 2 latest. You see when you start taking off at 30 days. For nitrogen at 10 days. For phosphorus at 30 days. So you need to factor that in. So if you give too much time before you have to do your first fertilizer application, you might lose the crop using that fertilizer, or it will pick up when it is no longer necessary. So I will advise that within your first 1 week, apply your nitrogen and your phosphorus. Your nitrogen will support your growth of the crop vegetatively, new leaves, the crop growing up. Your phosphorus will enable root stimulation. And remember that it is your root stimulation that will help your plants to take up nutrients. Are we together in this class? So a takaice abin da ya bayani ya ce idan za ka yi noman tumatir, in kana son ka sami yabanya mai kyau, to ka tabbatar da kowane taki kai amfani da shi lokacin da ya dace. Shi ne ba da shawara ya ce idan za ka yi amfani da NPK ɗinka da N ɗinka da P, sannan za ka sa shi sai ka karbi takin da kake bukata NPK ne ko da, to ka sa shi tun sati ɗaya. Daga zarar ma ka gama transplanting, ka gama da shi, kai amfani da shi kai ya wuce sati ɗaya ko kwana 10, domin ya cimma lokacin amfani da nashi. Shi ne kawai ya ce idan kana so ka samu yabanya mai kyau. In kuma kana so ne ka kai wa dabbobi su ci ganye da sauransu ko wasu abubuwa, to sai ka jira bayan lokacin sai ka sa. Kila ka tara kuɗi da yawa. So again, this table shows you what nitrogen is good for growth and yield, phosphorus for cellular division and formation of energetic structure. So when you go to a farm and you see that, oh, this plant is vigorous, it's strong, it is phosphorus that contributes to that. Your potassium is for transportation of sugar, stomata, summarily to also help you even with disease resistance. And at the end of the day and ultimately, it is potassium that is responsible for the formation of your flowers and fruits. It is not nitrogen that will give you flowers and fruits. It is the potassium. I'm going to send this to everybody, don't worry. This is for you. The only thing you should listen to is the extra things that is not here that I'm saying. So it is your potassium that will help you with your flowering and your fruit formation. So if you are giving what is not necessary, you will see the result. So when your flower, for example, from 5 weeks, you should start ensuring that there's potassium in the fertilizer you are giving your crop. Because at 5 weeks, your crop are starting giving out flowers, isn't it?
At 5 weeks, think about it. 5 weeks after transplanting, you should have your first set of flowers. That is at 5 times 7 at 35 weeks. So from week 1 to 2, NPK, DAP, even at week 4, you can still give NPK to have more vegetative growth. From 5 weeks, it should be NPK and potassium. NPK and nitrogen, not NPK, nitrogen and potassium. That is why you see that some farmers will mix urea and MOP and apply. So the MOP, welcome sir. The MOP will supply, I'm trying to be fast, I know a lot of people are fasting and are tired, but these are very important things you should know. Your MOP is what will give you potassium, the urea will give you the nitrogen. So that mix of NPK, you can treat at 60% of urea, that mix of nitrogen and potassium would support your crop to get what you need from 5 weeks. Nitrogen will keep giving it the vigor, vegetative growth, potassium will enable more flower formation. Yes. Once you start seeing your flowers coming out, it's an indication that you need to give it potassium. Wannan bayanin da ya kai shi ne wayannan kamar yadda aka lissafa muku akwai ire-iren takin da shi tumatir yake bukata. To wayannan su ne ire-iren taki ga kuma amfanin su. Shi nitrogen da ake samun shi a urea ga amfanin shi, shi yana ƙara girma da kuma samar da amfani. Na biyu shi ne aka ce phosphorus, shi kuma yana ƙara shuka ƙarfi, in ka shuka tana ƙarfi da akwai na phosphorus a cikin shi da wadatai. Da dai duk sauran kamar yadda ya bayani na potassium, inda ya ce shi yake ɗaukar sinadarai ne tura shi tun daga lokacin da aka shuka, yana taimakawa wajen miƙa sinadaran da suke sa ya samu fulawa har ya haifar da iri mai yawa. Kamar yadda ya bayani duk in ba a kiyaye ba, in har baka sa waɗannan sinadaran a yadda ya kamata ba za ka samu matsala da su za ta baka yadda kake so. So let me summarize again. Week 1 and 2 focus on nitrogen and phosphorus. So you can get that with your NPK or your even if you have DAP, you might not even use NPK because remember your DAP contains nitrogen. Diammonium phosphate. There's already nitrogen in your DAP. So to start with, you can even just use DAP. To start with, you can just use DAP. You just give your crop DAP to start with. Once you give your crop DAP to start with, it will answer to your nitrogen and your phosphorus need. Then your next application, maybe at 3 weeks or 4 weeks, do your NPK. It will answer to your nitrogen and your phosphorus and even potassium. Then from week 5, you can do urea and MOP. Because, yes, week 5, urea and MOP, because urea will contain nitrogen and MOP will contain phosphorus. Kamar yadda ya bayani, idan kana da wayannan taki, in kana da ba sai ka fara amfani da urea ba. Akwai abubuwan da ake bukata na cikin urea da akwai shi a da. Don haka tashin farko ba wai sai ka sa urea ba, saboda kai rage da chemical cost da kiyaye yawan shi. Za ka yi amfani da tashin farko, sai kuma ka zo ka amfani da NPK a na biyu a sati na biyar kuma sai ka amfani da MOP. Da urea za ka haɗa a sati na biyar. With 1 and 2, optionally. With 1, she doesn't move for that. 1 and 2. 3 and 4. She is going to buy NPK. 5, she is NPK. Urea more. Week 5, Saturday get Anything from week 6, 7, 8, 9, 10 upwards, what you need the most now should be something with high potassium.
So that is where if you in this environment, I don't know if it's available, but we also have what is called potassium nitrate. It answers to your potassium and your nitrogen. We also, once you start adding fruits, you should also put, in that's where your calcium should go in. So you can also have calcium nitrate.